ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം. സോ ഇന്ന് ഞാനാണ് കുറെ ദിവസങ്ങൾ അമ്മ ഓക്കെ I mean, ഞാൻ പറയാം. yeah. കുറേ ദിവസങ്ങളായി കുറേ അമ്മമാര് ചോദിക്കുന്നു, മനുവിനെ ഒന്ന് സംസാരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ, എന്താണ് ഈ കരിക്കുലത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട്, IGCSE GCSE ഒക്കെ കുറേ കരിക്കുലത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞു തരാൻ മനുവിനെ കൊണ്ട് പറയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അത് ഞാൻ മനുവിനോട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ യെസ്, വായിക്കുമ്പോ ഞാൻ കണ്ടു കുറെ ഡൗട്ട് ഫ്രം so many aunties, uncles. They wanted to know certain things, so I decided, let me share what I know. ഞാൻ എന്താ അറിയുന്നത് ഞാൻ പറയാം. അപ്പോൾ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിൽ the question is, what is this like IGCSE, so there are so many stuff, right? അപ്പോൾ അതെന്താണെന്നൊന്ന് പറയാം. IGCSE is basically it's a certain curriculum, okay, where most of its bases are in the UK. Like you got IGCSE in one branch, okay, and then you got IB in another branch. IB is basically American curriculum. Okay. More or less you get the same idea. IB works through points. Okay. What do you say? IGCSE works through grades and stuff. Okay. So അപ്പോൾ IGCSE ഗ്രേഡ് ആണ്. A star ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ട് grade, but mostly points. For example, if you want to get into a university through IB, you need certain amount of points. പോയിന്റ്സ്. ഇതിലാണെങ്കിൽ ഗ്രേഡ് സിസ്റ്റം ആണ്. A star, A, B, C അങ്ങനെ. So IGCSE normally follows an 1 to 9, 9 to 1 system. Okay. With the 9 being the highest and 1 being the lowest, and there's one below that which is U, 0 marks. Okay, so that is that. So IGCSE is there, which is international GCSE, and then there is GCSE also, which people UK locals do that paper. അപ്പോൾ ഇന്റർനാഷണൽ GCSE എന്ന് പറയുന്നതാണ് IGCSE എന്ന് പറയുന്നത്. Qualification basically. ഓക്കെ. GCSE എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയുള്ള UK നാഷണൽസ് ചെയ്യുന്നതാണ് GCSE. അപ്പൊ ഇവിടെ GCSE ഇല്ലേ? ദുബായിൽ ഇല്ല. Because international, so you have to have IGCSE. Okay. പിന്നെ ഏതൊക്കെ കരിക്കുലം ഉണ്ട്? So you got IGCSE, more or less falling under the same branch. You got AQA, Pearson Edexcel, which is the one I am doing now. Then you got Cambridge. Cambridge is very common. So like when I go to India and Kerala and stuff, and we are driving and all, I see so many Cambridge boards. So it's very common to see Cambridge in India, and I'm pretty sure you might have seen also. So Cambridge is very common. So CIE is what we call it. So Edexcel is there. Then AQA is there. AQA is basically, for me, if I look at certain questions, because I like to explore curriculums as well. So if I look at certain questions, AQA for me is easier, especially as a science student. So it's super easy. Then WGEC, so basically for Wales and Scotland area. Okay. So UK അല്ല മോനെ, ഇപ്പോ ഇതൊക്കെ ഓരോ സ്കൂളുകള് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കരിക്കുലമാണോ? Yes. ഓ, അത് ശരി. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാരൻസും സ്റ്റുഡൻസും, ഇപ്പൊ പാരൻസും കുട്ടികളുമാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ മകളോ മകനോ ഏത് കരിക്കുലത്തിലാണ് ആവേണ്ടത് എന്നുള്ളത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇപ്പൊ നീ പറഞ്ഞ പോലെ, മോൻ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള എന്താണ് IGCSE വേണോ, മറ്റേ ഇതില് AQല്? Everything is IGCSE now. So if you were to draw a mind map, IGCSE would be in the middle, and these things are branches of that. But each one have different ways of teaching. So for example, Pearson Edexcel has a very intensive thing, but AQA might be more relaxed. Then WGEC might be a mix of both. Then CIE is very intensive, because I have taken 2 CIE subjects, where when I got my GCSEs, I did history and global perspectives. They were very intensive. I mean, Cambridge, if you look at it, they're very reputed. So they have like the way they structure their questions and stuff, you can really see the difference between the 2 examples. So അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു തേർഡ് പേഴ്സൺ ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ എന്നെ ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യൂ. ലൈക്ക് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ മോനെ എനിക്ക് ഒരു എന്താണ് പറയുക, ഇങ്ങനെ ഒരു IGCSE സ്കൂളിലാണോ ചേർത്തേണ്ടത്, IB സ്കൂളിലാണോ ചേർത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ഞാൻ തീരുമാനിക്കേണ്ടത്, അല്ലേ? IGCSEയുടെ ഉള്ളിലാണ് ഇത് മുഴുവനുള്ളത്. ആ സ്കൂള് ഏത് പഠിപ്പിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പിന്നെ നോക്കേണ്ടത്, അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ മോൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഏതാണ്?
പിയേഴ്സൺ, എഡെക്സൽ, ഇതാണ് അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. വേറെ സ്കൂളുകാര് IGCSE ആയിരിക്കും, പക്ഷെ വേറെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ചെയ്യണത് അല്ലേ? ഓക്കെ. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് അറിയാനുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോ മോനിപ്പോ 10th മുതലാണല്ലോ മോനിപ്പോ ഇത് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്, ലൈക്ക് അമ്മ അച്ഛ എനിക്ക് മെഡിസിൻ ആണ് പോണ്ടത് എന്ന് മോൻ വന്ന് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് 10th-ലാണ്. അപ്പോ IGCSE-ലാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു IB-ലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് 10th-ന് ശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങൾ? ഓക്കെ, സോ എനിക്ക് IB അറിയില്ല, because I have been studying IGCSE. So in year 9, if you are following a British curriculum, you will have a certain meeting where they will give you certain choices to do, and based on by year 9 you should be kind of solidified on what you want to do when you grow up. Okay. So then they will have a career talk with you, what you want to do, and then they will give you certain science, like what topics to do. In year 10, 11, of course, English and maths is compulsory. Okay. So you can now then, for me, it was double science or triple science, and I think in AQA and CIE also is more or less the same. I don't know about the other two boards. So it's either double science or triple science. I chose triple science because it's more science based. So since I want to become a doctor, so I chose triple science. Then as an extra subject, I chose history, like something that interested me. Then I did English and maths. Then global perspectives is like an essay thing, and then extra stuff. So that's that. You're just trying to diversify your resume, is how you choose something. Okay. And based on your certain thing, and then you do your GCSEs for 10 and 11. Okay. And then you get your results by August 25th, and you just get your results. Very nervous mode just for me. അപ്പോൾ 10th-ഉം 11th-ഉം നമ്മൾ ഇതാക്കി. 11th-ൽ IGCSE-യുടെ റിസൾട്ട്സ് വന്നു, ആൻഡ് യു ടോപ്ഡ്, ആൻഡ് A* ആൻഡ് A's എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടി. ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ കരിയറിൽ കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ വ്യൂവിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇയർ 12 ആൻഡ് 13 അല്ലേ? ഇയർ 13-ലാണ് മോൻ A levels എഴുതുന്നത്. 12 and 13-ലാണ് A level. അപ്പൊ ഇയർ 12-ലും നമുക്ക് എഴുതാം. Because year 12 is something called International A Advanced Subsidiary. So IAS, I'll just call it that. That's what it is. So year 12 is IAS. So IAS, and then year 13 also is when it comes IAL, International Advanced Level, A level. Okay. So you have to do this, then this. So this is the base, and then this you solidify. Okay. In year 12, at the end, you can drop one subject. So you take 4 A levels, and then based on your performance, and if you see that maybe you don't like something, or you feel that okay, it's not working out for me here, then you can drop one subject. So then you focus on the 3 for the rest. Okay. Yeah. So it's basically A levels. For example, in GCSE, you write, for me, individual science. So I wrote 2 papers per science. So already 2, 4, 6 papers for a science. Here it's 6 papers per science. So you can see the jump. Okay. Like my teachers describe, my physics teacher describes the school system as, you got key stage 3 in this level, then you got year 9, then GCSE, then you got A level. So you can see the difference. It's like GCSE, A level. So it's a big jump. And students, whenever they take, because it's their first experience, first taste of an exam, normally the performance graph just goes like down and then up. It's like a square root sign. That's how it is. And then either you can choose to go here, and then that point is where you decide whether you want to go this or this. Okay. That's how it works. That depends on the amount of effort you put. For example, me personally, I have studied more within the first 2 months of A level than I did the entire of IGCSE. That shows the amount of work there is. Yeah. It's not like I did bad or anything by not putting enough work. I'm just saying the amount of work difference there is. അതായത് IGCSE ഉള്ളപ്പോൾ ചെയ്ത 2 കൊല്ലം കൊണ്ട് ചെയ്ത വർക്കിന്റെ ഇൻപുട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്താലേ A ലെവൽസിന്റെ ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് ഈസി ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റും. And thing is that you can't do A levels without GCSE. GCSE is one block, and you need certain things in there. For example, to get into A level chemistry, for example, let's say you need 6, which is
It's like I said, that 9-to-1 system, you need a 6, which is a B, to get into in maths. B in maths to get into A-level chemistry, because now A-level chemistry, so much maths is there. So then you need also a 6 in English. English literature is there, English language is there. So that also is there. So you need to get a 6 in English language to get into A-level chemistry as well. So these certain criterias are what is needed to get into A-level, and then you just go forward with that. Yeah. So then. Okay. Yes. So ഇതിപ്പോ സ്കൂളില് ഇപ്പൊ മോൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്? So me, I have taken all 3 sciences plus psychology. I know that many, like even my friends say sometimes, why did you choose psychology over math? I just thought, I never really enjoyed maths as a student. I mean, sorry for all the maths geniuses out there. Yeah, but for me, I never really found maths to be my certain style of strength. I'm normally a physics and biology is my favorite subject, because thing is I'm not good with application. I'm more of a memorization, and when it comes to maths questions, I just normally just wing it, and no, I won't say hope. I just like hope to know what I'm doing. So, and I'm saying like that difference. So that's why I was more focused towards. I took all 3 sciences plus psychology. Psychology I always found to be an interesting topic. So I love the brain. I love the study of the human mind, everything. So I just thought, let's choose psychology as well. And for certain universities also, always it's maths. Like, it's not always compulsory that you need maths all the time. So I just decided, let's go for psychology and let's see. Okay. It is very good. ഓക്കെ. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു സംഭവം A-levels ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരുപാട് കോഴ്സുകൾ മോനിപ്പോൾ ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്തു, ഇപ്പം നാളെ വീണ്ടും പുതിയ കോഴ്സുകൾക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. സോ ദാറ്റ് അത് അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനൊക്കെ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി വരുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്കാണ്. ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് പോകണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കും ഓരോ ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്രൈറ്റീരിയ വരുന്നത്? So if you are doing IGCSE, for example, and you're trying to apply to a UK university, of course any university in the UK would require a UCAT test, which is I don't know the full form. It is an aptitude test where they test you on UCAT. UCAT. That's what you're applying through UCAS, and you have to do a UCAT. So that is that. So, for example, University of Manchester, for example, is my dream university. So, they require, for GCSE, they look at GCSE grades. So, they look at 7, you need 7 GCSEs at grade A or above. A or above. Yeah, so right now I have, like if you're looking at it from that perspective, I have 9. Okay. A and above. So, that... ഇപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടത് 7 മോന്റെ കയ്യിൽ 9 GCSE A above ഉണ്ട്. A above. So I won't disclose that. It's my thing. Okay. Yeah. So that's A and above. That is that. So then they look at, if you're going to IB, for example. So if you read on their University of Manchester website, IB, you need certain 37 points or certain like accumulation. അപ്പോഴാണ് ഈ പോയിന്റ്സിന്റെ കണക്ക് വരുന്നത്. So that IB also look at points as well. Okay. Then their standardized A-level offer. Of course, they have to look at A-level, because A-level is basically the subsidiary of university level. Okay. So then the typical A-level offers AAA, but for University of Manchester. But if you look at certain universities like Aston or University of Birmingham, if you look at them, or Cambridge even Cambridge is highest. It is Cambridge, Oxford. They all have A*, A. Might sound easy, but if you look at it, it's really, really tough to get. So, but with the right effort and right amount of work, of course you can get it. So, you look at University of Birmingham, A*, AA, and Aston, A*, A. So, that thing also is there. That's the criteria. Then certain things which separate you from different applicants. For example, University of Manchester has 28 overseas seats available, which if you look at the amount of people going to apply, you need to find a way to separate yourself to where they say wow. And that is where these extracurricular activities come in. Let's say where you join a football team, or you do volunteering, or this year I plan to
I have a very close friend of mine whose dad's a doctor, so I plan on doing shadowing. Yeah. We're getting experience within the nursing or clinical field. So that also, the shadowing, MOOCs, MOOCs, massive open online courses for me are the best thing, because all you got to do is pay a little bit amount of money and you get a certificate from a high top brand. Yeah. Such as I did the Principles of Biochemistry course. I spent maybe 4 months on it and I got a certificate from Harvard Yeah, University. Harvard അപ്പൊ നാളെ പോകുന്നതും ഹാർവർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കോഴ്സ് ചെയ്യാനാണ്. So universities love MOOCs, so they love to see that what do you say, that he is willing to put the time and passion out of his free time to work towards a certain goal. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ അവൻ പറയുന്നത് എത്ര പേർക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പം അവൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഔട്ട് ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സിറ്റി അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ അത് നമ്മൾ കോഴ്സുകൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിന് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, അവൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഷാഡോയിങ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമാണ്. അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു ഡോക്ടറുടെ കൂടെ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ ഷാഡോ പോലെ നിന്നിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് അവിടുന്ന് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുക. അതേമാതിരി തന്നെ വീണ്ടും വലിയ വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ്, ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിനൊക്കെ സബ് കോഴ്സുകൾ എടുത്ത് 3-4 മാസം കൊണ്ട് ഓരോ കോഴ്സുകൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് പഠിച്ചു വെക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരെണ്ണം. രണ്ടാമത്തത്, ഇപ്പോൾ പുതിയ കോഴ്സിന് അവൻ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു. ഇനി വേറെ ഒരു സംഭവം വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, അവന്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വേറൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്, വേറൊരു സ്ഥലമാണ് ജർമ്മനി. അപ്പൊ അവൻ ആ ജർമ്മനിയിലേക്ക് പോകണം എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം എന്താണ്? Language barrier. So അപ്പോ thing is that in German universities, if you look at their criteria, it's a C to get it. It's not AAA, CCC. But the thing is that why many people are stubborn toward go to Germany is the language barrier, because you need minimum C1 level to qualify there. അതായത് ഒരു ജർമ്മൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എയോ ബിയോ അങ്ങനെയല്ല. അവരുടെ ക്രൈറ്റീരിയ അവർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എൻട്രൻസിന് സി ആണെങ്കിലും അവിടെ വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ചാലഞ്ച് എന്ന് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലാംഗ്വേജ്, അതായത് അവരുടെ അതായത് ആ ലാംഗ്വേജ് ലെവൽ നീ C1 കഴിയണം അല്ലേ? C1 കഴിഞ്ഞ് ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജ് C1 എക്സാം നിങ്ങൾ പാസ്സായിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ആ ജർമ്മൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് എലിജിബിൾ നിങ്ങൾ ആവുള്ളൂ. ആ C1 വരയ്ക്കും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ആ ജർമ്മൻ കോഴ്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു തീർക്കാൻ. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അത് നമുക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് A1, A2, B1, B2, C1. ഈ C1 വരയ്ക്കും 5 കോഴ്സുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ മിനിമം ഓരോ കോഴ്സിനും 3 മാസം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഈ 3 മാസം കൊണ്ട് ഈ C1 ലെവലിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് ജർമ്മൻ പറയും. അതായത് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ആ കുട്ടിക്ക് ജർമ്മൻ പറയാനോ സംസാരിക്കാനോ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാനോ വായിക്കാനോ എന്ന് പറയില്ലേ, തറോ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന പോലെയുള്ള ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ ജർമ്മൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലൊക്കെ എൻട്രി കിട്ടുള്ളൂ. ഇതപ്പോൾ ആശാൻ ഞങ്ങളോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അവൻ ജോയിൻ ചെയ്യണം, അവന് ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കണം എന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങളിതപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ ഞങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു 4-5 ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഞങ്ങൾ സ്ക്രൂട്ടനൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അവരോടൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ട് വേണം ഞങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ. ബിക്കോസ് അവൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായ പ്രകാരം അവൻ ഇയർ 13ലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവൻ ജർമ്മൻ പോയില്ലേ, പക്ഷെ അവൻ ആ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആശയിലാണ് അവൻ നിൽക്കുന്നത്. The thing is that now universities are going towards a trajectory due to this increasing levels of, well, what I would describe it as boringness. Oh my god, biology, chemistry, maths in every single resume. We can't accept all of them. So now they are looking towards maybe around 2025, 2026, which is, by the way, the year I graduate. So they are looking to include a requirement of a language. So I don't want to be the one to stress myself when it comes to graduating that I don't have a language in hand, and then I have got all these A levels but I can't apply to any universities because I don't have a language. So I just thought, year 12 is that year where you have a little bit of time in that short period of time. I'm not saying that short period of time is like maybe 10 months, but
thing is that with the amount of work you have, it will feel very small. So thing is that I just thought, year 12, let's get that C1 level, and let's, push it, and no matter how, I'll just try my maximum best to get that certificate, and then hopefully I can have it win by hand, Sure. to take it as a, ഷുവർ അതിന് ഡിറ്റർമിനേഷനോട് കൂടിയിട്ട് മുന്നോട്ടേക്ക് പോവുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വലിയൊരു കാര്യം. ആൻഡ് ഇപ്പോൾ IGCSE എഴുതാൻ പോകുന്ന, ഇപ്പം മോൻ IGCSE കഴിഞ്ഞല്ലോ, IGCSE എഴുതാൻ പോകുന്ന കുട്ടികളോ ഇത് മറ്റേ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, A ലെവൽസിലേക്ക് കടക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, IGCSE എഴുതാൻ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മോന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്തായിരിക്കും? Never stop giving up on yourself very easily. Maybe you might think that what you're doing right now is the, maximum you can do, but in reality you have to push yourself more. And thing is that always, I love make sure take rest. You will see everywhere you say I studied with no rest, but in reality your brain absolutely needs it. For there's that human forgetting curve where if you constantly keep studying, you won't keep it, you will keep it here, but you will put so much mental strain, and your brain has so many other things to think about as well. So always take rest. Like don't take rest every 2 minutes. You just like I sometimes used to do, I write a question, then I used to go on my phone. So keep working hard, but ensure to take breaks, and within that find something you love doing, because that of course I say that during the year 10, 11, football for me, sports, when I play football, I don't play sports because I want to keep fit. I play sport for keeping fit and taking it as my therapy. Okay. Because when I play football, whenever I touch a ball, whenever I pass, watch, and sports in general, I just, my brain feels at ease. It's just, even though it feels very nervous, Amma used to ask, hey, you calm down, man, what are you doing? So it's just find something. മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, ഗിവ് സപ്പോർട്ട്, ഫാമിലി, അതായത് ദ ഹൗസ് ഷുഡ് ബി വെരി പോസിറ്റീവ് ഫോർ ദെം. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് Yeah, definitely. I mean, what is there to say? Like, if you get some really good results, of course you can't just put all the blame on yourself. Like, who is putting food on the table? Who has the roof over your head? It's not you. I mean, it's your parents who are almost dedicating almost 99.9% of their whole, oxygen towards you. Yeah. So that is that. അല്ല, നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ട നല്ല സിറ്റുവേഷൻസ് ഒരുക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു, ഐ തിങ്ക് മനു ഹാസ് എന്താ പറയുക, ആ ഒരു ഫ്രീഡം മനുവിന് നല്ല പോലെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ട്. സോ ലൈക്ക് ഹി ജസ്റ്റ് അവൻ അത്രമാത്രം ഇതാണ്, ഫ്രീ ആണ്. അവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിക്കും കാര്യങ്ങൾ. ലൈക്ക് നമ്മളിരുന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. Yeah, that is that. So just do that. Just, find something you love doing. Calm, relax yourself. Don't over relax. Always maintain that level of hard workingness. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ വന്നിട്ട് ചില സമയങ്ങളിൽ അവൻ പറയണത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ, അമ്മ എനിക്ക് 3 എക്സാം ഉണ്ട്, അതിൽ ഫസ്റ്റ് എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് 10 മിനിറ്റ് സമയം. And I think it's not like mom doesn't like that. I think Amma loves that task where she says, where I think she loves that scheduling food type of thing. എനിക്ക് എല്ലാ കാര്യവും ചിട്ട വേണം. I have 10 minutes to eat. What will make that tomorrow, next day you'll find 2 very good energetic raps where you can last 3 hours for the exam. അതായത് വന്നിട്ട് എന്നോട് ഇത്ര മാത്രമേ പറയുള്ളൂ, എനിക്ക് 3 എക്സാം ഉണ്ട്, അതിൽ ഒരു എക്സാം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് 10 മിനിറ്റ് ഗ്യാപ്പ് കിട്ടും. ആ 10 മിനിറ്റ് ഗ്യാപ്പിൽ ഞാൻ കഴിക്കുന്നത് എൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള 5 മണിക്കൂർ കവർ ചെയ്യുന്ന പോലെ ആയിരിക്കണം, എനിക്ക് ഇടയിൽ വെള്ളം മാത്രമേ കുടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതൊരു, it might sound overwhelming, but she took it in the best way possible. And for that 1 month from May 18th, sorry, not May 18th, from May 5th onwards to June 16th, that was the whole thing. And the way mom transformed within that month, like, different types of food, maybe, oh, you eat this broccoli, it will help for your brain and all that stuff, so it was that type of, so always be supportive.
And yeah, that's all I can say from my part, like in terms of the GCSE things. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിന്റെ താഴെ എന്തെങ്കിലും അങ്കിളും ആന്റീസും സ്റ്റുഡൻസും ഒക്കെ കമന്റ്സ് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോന് എപ്പോഴാണോ ഫ്രീ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് കമന്റ്സിന് റിപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ നോക്കുക. ബിക്കോസ് ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് ഇത് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേജസിൽ കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ അമ്മമാരോട് പറയാനുള്ളത് ഒന്നേ ഉള്ളൂ, എന്താ പറയുക, സ്കൂളുകാര് അല്ലെങ്കിൽ കൗൺസിലിംഗ് ആൾക്കാരൊക്കെ നിങ്ങളെ ഗൈഡ് ചെയ്യും. കുട്ടികൾക്കും നല്ല നോളജ് ഉണ്ടാവും. അവരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് അവർ പറയുന്നതൊക്കെ കേൾക്കുക. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഏറ്റവും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വൈബ് അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ നോക്കുക. ബിക്കോസ് മനു ഒക്കെ എക്സാംസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്നല്ല, ഞാൻ എപ്പോഴും വീട്ടില് അവരുടെ പഠിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷമായാലും എല്ലാം ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി കാം. അവൻ ഇരുന്ന് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്നുള്ളതായിരിക്കും. അവർക്ക് ബേർഡൻ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കലഹങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ നോക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു വലിയ നമ്മുടെ പാരന്റ്സ് എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. അല്ലെങ്കിൽ അനാവശ്യമായിട്ട് എവറി ഡേ വീട്ടിൽ ഫൈറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് എങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പറ്റുക? അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാതിരിക്കുക. അപ്പൊ അവർ നല്ല രീതിയിൽ സിറ്റുവേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദേ വിൽ ടോപ്പ് അപ്പ്, ദേ വിൽ ഡു വെരി വെൽ. മാക്സിമം അവരെ കമ്പയർ ചെയ്യാതിരിക്കുക അല്ലേ ലൈഫിൽ. ബിക്കോസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലേ മനു? അതായത് ഞാനും അവനും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നല്ലാണ്ട് വി നെവർ കമ്പയർഡ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ. അതായത് നോട്ട് ഈവൻ Manu is compared to Kichu. No, I don't like that. So... Yeah, അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആരും കമ്പയർ ചെയ്യില്ല. അനിയനെ കണ്ടുപഠിക്കടാ, ചേട്ടനെ കണ്ടുപഠിക്കടാ, ഇത് പറയല്ല. ചേട്ടൻ്റെതായിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്, അനിയൻ്റെതായിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. It's just our job to nurture them. Yeah. അപ്പം മനുവിനെ കണ്ട് മനുവിനെ കണ്ട് പഠിക്കുകയെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കിച്ചുൻ്റെതായിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്, കിച്ചുൻ്റെതായിട്ടുള്ള നെഗറ്റിവിറ്റി ഉണ്ട്, പോസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ട്, മനുവിൻ്റെതായിട്ടുള്ള രീതിയിലുണ്ട്. സോ ഓരോ കുട്ടികളും ഓരോരുത്തരും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഓരോരുത്തർക്ക് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, അവരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം. അതല്ലാതെ കമ്പാരിഷൻ എന്നുള്ളത് മറ്റുള്ള കുട്ടികൾക്ക് എത്ര കിട്ടി, നമ്മുടെ മകൻ വന്നിട്ട് ഒരു മാർക്ക് പറയുമ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് എത്രയാണ് എന്നല്ല ചോദിക്കേണ്ടത്. അതിന് പകരം മോൻ പോയ എക്സാമിന് എത്രയാണ് നന്നായിട്ട് ചെയ്തത്, ഈ എക്സാമിന് എങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അറ്റംപ്റ്റ് വേണ്ടത്. അതല്ലാതെ മറ്റുള്ള കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്തു, മറ്റേ കുട്ടിക്ക് എത്ര കിട്ടി, എന്റെ മകൻ അത് കിട്ടിയില്ലല്ലോ എന്നുള്ളതല്ല നമ്മൾ പറയേണ്ടത്. അവർ കേൾക്കേണ്ടത്, അവർ അത് കണ്ടല്ല വളരേണ്ടത്. സോ of course push them. Yes. Yeah. Don't like, I'm not saying don't compare, but I mean don't compare at all. Just push your son to the son or daughter to the limit where he or she is comfortable, and just don't over push that and compare that, because that affects the self-esteem, and then that self-esteem reflects on her grades, and then that grades go down. So technically you are causing that down. Yeah. So that thing you should keep it at a certain level. And the last two things I would like to add is, to people heading into year 10, always start working from day 1. I mean day 1, year 10 and year 12. Okay, I'm not saying that. Always start working from day 1, and your notes should be hindsighted notes. What I mean is, when you are making notes, because I'm not a person to always, now I see people typing their way, but in the exam you're writing, you're not typing anymore. So I always write to the point where if I'm writing in the exam like this. And one more tip which I like to do is, how many marks the question is, that's the amount of minutes you should spend. Unless it's a very big writing thing, then I would multiply that number by 2. Okay. Yeah, so that's one. And another thing is, year 10 and year 12, IGCSE and A level, always pamper your teachers to give you the solution even if you don't understand. Because there are people where they don't understand, but rest everyone else understands. That means there is no shame in you being the only one to put a hand up because you don't understand a simple solution. Maybe some people might say, bro, how do you not get it? I mean, but that thing is just temporary, because in the exam, if you don't get it, that's where you get penalized. Yes. But here, the teachers are trained professionals who have so much years of experience, where they are willing to give you a certain second chance. And use exams, don't throw out test papers. Like whatever you keep, because you wrote that without any help at all. So keep them,
make make corrections, talk to teachers. Like I now year 10, maybe one of the biggest mistakes I did was I always went and hung around during lunchtime. Okay, I used to eat mom's delicious food, then maybe go up and play some football for some time, but no. I felt maybe I should have gone and talked to teachers, I should have gone and socialized with some teachers, talked to them about certain subjects and all that stuff, which I have learned and replicated now in year 12. I'm ensuring that I don't make the same mistakes like I did in year 10 in year 12. So that is that. What I mean by making hindsighted notes is make note in a way that when you're reading day before the exam, it makes sense to you. Yeah. Because thing is that humans are the most forgetful creatures on the planet. I know. Because the human forgetting curve is like this. You learn, and then 2 days later it goes like this, and then it goes like this. It just goes down. But if you keep on studying that and you keep on reviewing your note, you should keep it like this. It just goes like this. That's how you should aim to keep it. And when you're writing hindsighted notes, when you look at it, it should not be that, okay, you might think that, I get it. But will you get it same time next year? Yeah. That's how it is. That's the biggest mistake I did. And that's always something my chemistry teacher used to say. Like, yeah, you get it now. Yeah, congratulations, you got full marks on this. But will you get full marks on it same time next year if I gave you the same paper? Yeah. Yeah. So that is one of the biggest things. Always make hindsighted notes. In a way that you will review them. Same way you review now, you understand. You look at it maybe 2 weeks or 3 weeks later, where you have more stuff in your mind, you'd still understand the same Same concept. thing. That is that. Okay, Kannamma. ഇതിന്റെ താഴെ ഇനി ആന്റിയും അങ്കിൾസും സ്റ്റുഡൻസും ഒക്കെ ഡൗട്ട്സ് ചോദിച്ചാൽ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോന് സമയം കിട്ടണ പോലെ മോന് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റണ പോലെ ഒന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോന്റെ താഴെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് കമന്റ്സിന് റിപ്ലൈ കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് മൈ സൺ ആൻഡ് എന്താ പറയാ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇത്രയും ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസ് ആണ്. അത് നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തതാണ്. സോ അത് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഗുഡ് അല്ലേ. താങ്ക് യു. അപ്പൊ പഠിക്കുന്ന അവിടുന്ന് ഞാൻ അവനെ പൊക്കിക്കൊണ്ടുവന്നതാണ്. സോ യു ക്യാൻ ക്യാരി ഓൺ. താങ്ക് യു ഗൗതം. ആൻഡ് വൺസ് അഗെയിൻ എനിക്ക് ഒരേ ഒരു കാര്യമേ പറയാനുള്ളൂ ഫോർ ഓൾ ദ പാരൻസ്. പ്ലീസ് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ഒരു ഏജിന്ന്, അതായത് ഒരു ഏജ് വരയ്ക്കും ഞാൻ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അമ്മയായിരുന്നു. ഒരു സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അമ്മയാണ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ കിച്ചുവിന്റെ അടുത്ത് സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ ഒരു ഏജ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ മോൾഡ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മോൻ. എൻ്റെ സോ ഗിവ് ദം ദ റെസ്പെക്ട്, ഗിവ് ദം ദ ലവ്, ഗിവ് ദം ദ കെയർ, ബട്ട് കറക്റ്റ് ദം വെൻ ദേ റിയലി വോണ്ട്. സോ ആ ഒരു ഏജില് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ട കറക്ഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുക കറക്റ്റ് ഏജിൽ. അത് ചെയ്യാൻ ഒരു അമ്മയ്ക്ക് തൻ്റെ ഇടം വേണം, പ്രാപ്തി വേണം. ആൻഡ് ദാറ്റ് മദർ ഷുഡ് ബി കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഡൂയിങ് ദാറ്റ്. കറക്റ്റ് കറക്ഷൻ, കറക്റ്റ് ഏജ്, കറക്റ്റ് ബിഹേവിയർ വിൽ ബ്രിങ് ഔട്ട് പ്രോഡക്ട്സ് ലൈക്ക് who is sitting in front of me. Okay, one of my best friend. Yes. Congratulations once again on IGCSE. And may God bless you for all the upcoming things. And naale varuna course num ende mone ഒരുപാട് all my blessings. എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന എപ്പോഴും എൻ്റെ കുട്ടിയുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. അത് ഐ തിങ്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു ശീലമാണ്. നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിലും അവൻ എൻ്റെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിച്ചിട്ടേ പോവാറുള്ളൂ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ. സോ താങ്ക് യു ഫോർ ദിസ്. താങ്ക് യു കണ്ണമ്മ.